Jai Shri Gurudev. Welcome back to my YouTube channel. This is Ravian, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BJSIMS, Chikbalapur. In this video, I am going to explain the concept income from house property, which is concerned with section 22 to 27 of Income Tax Act 1961. Okay, the Income Tax Act 1961 section 22 to 27 deals with the income from house property and its tax treatment. Now I'm going to explain this concept, this head of income. So we have 5 different heads in income tax. So one is income from salary, second one is income from house property, and income from business or profession, income from capital gains, and income from other sources. So this is the second head in the total income of assessee, of any assessee. Okay, so that is income from house property. So here, in order to compute the tax liability or the taxable amount, the two from income from house property, or in the head income from house property, the assessee should satisfy some conditions. So that conditions an income can be taxed under the head income from house property if the following conditions are satisfied. So those conditions are, first condition is there must be building and land appurtenant thereto. There must be a building. See here, the house property means is a building or the land appurtenant thereto. Land appurtenant in the sense, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಮೀನು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪರ್ಟೆನೆಂಟ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ comes under the meaning of house property for the calculation of tax liability. Okay, and next condition is the assessee must be the owner of the property. This is very important. If the amount derived from the source income from house property taxable to the assessee who received that income, or who is the owner of that house property. So if example if A and B are the owners of different house properties, if A receives an rent, if B does not receive any rent of his house property, so then who is assessee and who is taxed here andre Mr. A has to pay tax because he receiving a rent and he is the owner of that house property A. But for the income derived in the house property A, only the assessee or the owner of that building has to pay the tax, not the other building owner. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಅಸೆಟ್, ಇಫ್ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಓನರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ who has the ownership of that particular building and land appertaining thereto. Okay, so here the second condition is the assessee must be the owner of the house property. Then only the income derived from that source, that is income from house property, can be taxed under the Income Tax Act. And next condition is the property must not be used by the assessee for his or her own business or profession. That house property should be let out. It should not be used for a self business or own business or own profession. It should be let out for any other purpose. That is, it may be let out for residence, it may be let out for a business, it may be let out for profession, whatever the purpose it is, but that must be let out. Then only it is taxed, and it should not be owned by the it should not be owned by the assessee for the or that occupation should not be used for
business or profession. If it is used for business or profession of a owner or of the assessee, the income derived from that house property is not taxed in the Income Tax Act 1961. So these are the conditions which is to be satisfied in order to compute the tax liability in the head income from house property. And next heading is exempted incomes from house property. Exempted incomes from the house property. So there are certain incomes which are exempted under section 10 of the Income Tax Act 1961. So there are some exemptions in the head income from house property. So those and that incomes, even though it is related to the house property, and that incomes derived from the income from house property and the head income from house property, so such incomes not taxed, that entire amount is exempted. Yes. So such as first one is agriculture house property under section 2 subsection 1c or section 2 subsection 1a. So these section 2 subsection 1c or section 2 subsection 1a refers agricultural house property. So the agricultural house property is exempted. Any income derived from the agricultural house property is fully exempted from tax. Why? Because for example, if any person receives an rent amount from his shed which is located in the land, agricultural land, that is a exempted income, because that is a agricultural house property. ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಡಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ source, and that is fully exempted. And second exemption is house property held for charitable purposes, section 11. So section 11 provides that house property which is held by the assessee and which is used for a charitable purposes and which is held for charitable purpose. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ or society or association, so for a charitable purpose or for serving food like that. Okay, so that is a charitable purpose. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಛತ್ರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ದಟ್ income or any income derived from that kind of house property is exempted in the tax. And next, self-occupied but vacant house. See, self-occupied in the sense the assessee or the owner of house property occupied that house property for his own purpose, own residence purpose. So that is a self-occupied property. But vacant house in the sense it is not used, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಕೆಂಟ್, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. So in the conditions itself we discussed that, so house which is used for own business or profession, it is also exempted. If it is let out, then the amount derived from that house property is taxable in the Income Tax Act 1961. Okay, so but any house property which is owned by the assessee and which is used for own business and own profession, that is entirely exempted. And next one is property held by registered trade union under section 10 subsection 24. So here registered trade union, so any property which is held for registered trade union. So what is registered trade union or what is a trade union? So trade union, it is an association of employees or it is an association of employers, so which is established to secure certain economic or social benefits.
ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಅವರ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. So these are the trade unions which is registered. So if any house property which is specifically held for a trade union, that must be registered. Okay, so registered trade union, then house property is fully exempted from the tax. And next one is annual value of one place in the occupation of an ex-ruler. Any amount, annual value in the sense full, so we need to calculate that annual value, so by following some format. Okay, so expected rent or actual rent, whichever is higher will be the annual value of the house property. Okay, I'll explain that concept later. So here annual value of one palace, if any ex-ruler has more than one palace, annual value of one palace in the occupation of an ex-ruler is exempted from the tax. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್-ರೂಲರು, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್-ರೂಲರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಾಜರದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಓಕೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಫುಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ institution and hospital under section 10 subsection 23C. So here the income ಆಫ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು income from house property in the hands of political party. If any political party, say for example Congress party has own building to meet all the participants in that party, or BJP has one building to organize meetings. ಈಗ BJP ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಾಲ್, ಈ ಥರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. Okay, and next house property held by local authority. So what is local authority? Local authority means ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ or medical institution not for the purpose of earning profit. So if any hospital and medical institution which is meant for earning profit, the income is taxable, but which is meant for which is meant for the purpose of not earning the profit, just for giving service, just serving the people, if it is established, then the income derived from that hospital and medical institution is fully exempted. So any house property which is held for hospital or a medical institution, that too not for the purpose of earning a profit, it is fully exempted. So these are the exemptions, so which we have under the section 10 of the Income Tax Act 1961. And nextly we have to know about
types of house properties in order to compute the tax liability. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ದಿ house property. See here, let me explain one by one. First one is let out property for a residence or commercial. Let out property. Let out in the sense, so which is let out for the tenant, for the rent, on a rental basis. It may be leased basis or rental basis. So let out in the sense ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so let out property that too for a residence or commercial purpose. Residence or commercial purpose. The house may be let out for a residence ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಸದ ಮನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, whatever it is. So but the house property should be let out. It may be for residence or commercial. That is one type of house property. And next, second type is self-occupied property for a residence. Self-occupied, if the assessee occupied his house property for his own residence, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಓನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ property for residence. And next type is deemed to be let out property. So deemed to be let out property in the sense, so for understanding this concept, so we have certain conditions. There are some conditions. Okay, so in order to after satisfying that conditions we can decide which is deemed to be let out property anta andre. So if assessee has more than two self occupied properties, in that whose gross annual value is more. Say for example, Mr. A has two residential houses which is occupied for his own purpose. Mr. A has two houses, house A and house B. Okay, house A and house B. In that we have to find out the gross annual value first. Next I'll explain how to calculate this gross annual value. So first we have to calculate gross annual value. So whose gross annual value is higher, that is considered as a self occupied property, and other is called as a deemed to be let out property. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ GAV ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಫಾರ್ ದ self residence or self business or own business or own residence or own profession, whatever it is. So here, so any property partially let out and partially occupied, this is partly let out property and partly self occupied property. And so these are the four types of house properties in order to compute the tax liability in the head income from house property. So I repeat, one is let out property, second one is self occupied property, third one is deemed to be let out, and fourth one is partly let out and partly self occupied. And next let me explain the format. So this format is used to compute the tax liability for let out property. The first type is let out property for residence or for commercial purpose. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ mentioned numbers and sub points. Here first is
gross annual value. And before stepping to this, here we have to mention heading as it is computation of tax liability of income from of Mr. A or Mr. B assessing him from income from house property. Okay, in the head income from house property. Okay, so here three columns are there. One is for particulars, and second one is for amount, and third one is for amount. Okay, so ಇಲ್ಲಿ first one is gross annual value. Already told you we have to find out firstly the gross annual value. In order to find out gross annual value, we have to taken into consideration the three aspects. One is notional rent, second one is expected rent, third one is actual rent. These are the three things you should find out. Again, in order to find out notional rent means municipal value or fair rental value, whichever is higher. So I'll let you know what are the terms. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು follow three steps. One is notional rent, second one is expected rent, third one is actual rent. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಗೈನ್ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಗೈನು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ. ಅಗೈನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ 10,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂಟು 12 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ವೋ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ 2 ತಿಂಗಳು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೆನೆಂಟು, ಆ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಟು ದ ಟೆನೆಂಟ್. ಅದು ಏನೇನಪ್ಪ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್, ಏನೇನು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ವೇಕೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಯಾರಿಗೂ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so in that for every question you have to find out this gross annual value. After finding out the gross annual value, so you have to
deduct municipal taxes paid by the owner during the previous year. Municipal taxes, any municipal tax ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಆರ್ ಟೆನೆಂಟ್. ಓನರು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆನೆಂಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ owner, that must be deducted in the gross annual value, and then finally you will get a net annual value ಬರ್ತದೆ. And again you have to deduct the deductions under section 24. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಇತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಇದೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24, there are two deductions. One is standard deduction and another one is standard deduction and another one is interest on borrowed capital. It's very important. Okay, so standard deduction ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. The standard deduction is 30% of NAV. 30% of NAV. ನೆಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 30% will be the standard deduction. Example, 1 lakh is the net annual value. What will be the amount of standard deduction? 30,000. How comes? 1 lakh into 30%. Got it? And next to B point, interest on borrowed capital. Interest on borrowed capital. Borrowed capital means the amount of loan which is borrowed for the construction of house property, or for the purchase of house property, or for the renewal or repair of the house property. ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಲೋನ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ should be the deduction, interest on borrowed capital. So in that interest on borrowed capital we have two types: previous year interest and pre-completion interest. Previous year interest in the sense the interest which is charged for the previous year, ಅಥವಾ which is applicable only for the previous year, current previous year. Example, ಇವಾಗ 1920 assessment year, 1819 is the previous year, current previous year. ಆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಪ್ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ BBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ BBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ finding out deductions, and after deducting that you should add some additions. So that is unrealized rent recovered. Unrealized rent ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದಟ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ in which previous year you earned that, and whenever you received that, at the time of receipt of that unrealized rent you have to add that. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ವೋ ರೆಂಟ್ನ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ನೆಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀನು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರೆಕವರ್ಡು ಮತ್ತು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡು ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ you going to compute the taxable income from house property. Very simple. You have to compute the gross annual value. Gross annual value ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಅಮೌಂಟೇ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯಲ್, ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲೇ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಂಟ್ of similar type of house in the same locality. So in the same locality, it is an important consideration in the determination of GAV of house property. Illi, so fair rental value in the sense the rent of an house property, so in the same locality, the similar type of house property. ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ನೀನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಮನೆ 1 BHK ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ 1 BHK ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನಿಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಮಿಲರ್ ರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. Actual rent is the rent which is actually received from the house property, which is actually received from the house property. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಟೆನೆಂಟಿಂದ ಓನರು, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಪೇಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಟೆನೆಂಟು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ನಿಚರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಷನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ರೆಂಟನ್ನು. ಮಿಷನರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟು, ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟು, ಮನೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ರೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್, ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಇಫ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಂಟ್, such cost shall be reduced out of total rent received and the balance should be treated as a actual rental value. If any these expenses included in the rent of the house property, that should be excluded, that should be deducted, and balance amount will be considered as a actual rent. And next, municipal rental value. So municipal rental value comes under the notional rent. So municipal rental value, it is the amount which is decided by the corporation or committee. So the municipal corporation or committee conducts a periodical survey of the house properties in their local limits for the purpose of levying taxes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಸರ್ವೆ. So that committee will conduct a survey, periodical survey. So for what purpose? In order to levying the taxes. On the basis of the survey conducted, the rental value are fixed, which serves as a basis for levying taxes. The rental value so fixed called municipal rental value. ಇಂದೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 BHK ಎಷ್ಟು, ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರೋ ಒಂದು 2 BHK ಮನೆಗೆಷ್ಟು, ಈ ಥರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ಕಮಿಟಿ
will fix the amount. That amount is called as a municipal rental value. ಅದೇ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ದ ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ in our country will decide the rental amount for different house properties. So it is a standard rent. Okay, and next expected rental value. So expected rental value means the municipal rental value or the fair rental value, whichever is higher. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು rental fair rental value. So you have to compare these two. So whichever is higher is the considered as a expected rental value. So here, so municipal rental value or the fair rental value, whichever is higher is considered, and then such higher value is compared with the standard rent, and whichever is less is treated as a expected rental value. Now format al kottiddive, so then you can understand what is expected rent anta. Unrealized rent, last unrealized rent, where it comes. So unrealized rent should be deducted from the annual rent. Annual rent alli less ಮಾಡಬೇಕು. What is unrealized rent? It refers to the rent that could not be realized by the owner from his or tenant. Tenant ಇಂದ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ಇಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ದ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಬೋನಫೈಡ್. ಸೊ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಬೋನಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಬೋನಫೈಡ್ ಟೆನೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ vacated the property. Defaulting tenant has vacated the property. ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಅವನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಟು ದ ಓನರ್. ಇದೇ ಓನರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ tenant means the tenant who is not able to pay or who fails to pay the rent to owner. ಓನರ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ವೋ ಅವನು ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್, then unrealized rent should not be deducted. If that house property, if any tenant, that is a defaulting tenant, is not in occupation of any other house property belonging to the owner, then the unrealized rent should be deducted from the annual rent. Okay, and lastly, the owner has undertaken all necessary steps to institute legal proceedings. ಮತ್ತು ಸೊ ಈ ಓನರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ if it refers to the rent for the period during which let out property as permitted vacant in the previous year. Vacancy period lasts, the vacancy period rent means if any house property is vacant for a particular period of time and that is permitted, that is called as a vacancy period rent. And municipal taxes. So municipal taxes can be deducted from gross annual value. Municipal taxes paid by owner ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ may relate to the previous year, subsequent years or preceding the previous year. So that municipal tax paid, it may be related to previous year, current previous year or preceding year, previous years or subsequent years, whatever it is, but anyhow the municipal tax should be deducted from the gross annual value. Okay, and standard deduction. So here deductions under section 24. So deductions under section 24 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಟೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 30% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಐ ಶೋನ್ 30% ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ as a deduction irrespective of the expenses incurred by the owner. That is, no deduction can be claimed for actual expenses incurred by the owner like repairs, ground rent, fire insurance premium, etc. Irrespective of the expenses incurred by the owner, only 30% of net annual value should be deducted as a standard deduction. And interest on borrowed capital. Interest on borrowed capital is deductible on accrual basis if loan is borrowed for purchase, construction, repair, renewal or reconstruction of property. Only the borrowed capital or interest on borrowed capital is deductible. ಯಾವಾಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಲೋನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆರ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆರ್ ಟು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ದ ಲೋನ್, ಆರ್ ಟು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ the house property. Then only that amount will be deducted. And next condition is interest on unpaid interest is not deductible. Interest on unpaid interest ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನಾವೊಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹಳೆಯ ಲೋನನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೂಡ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತೌಟ್ TDS ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಲೋನ್ taken outside India without TDS, that amount of interest is not deductible. In case of a let out property, interest on loan is fully deductible without any maximum limit. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ದಿರ, ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is let out, then interest on loan is fully deductible. And previous year interest refers to interest on outstanding loan of the relevant previous year. If still the loan is pending up to a relevant previous year, then the interest regarding of previous year or the interest relating to a previous year, that is called as a interest on previous year or previous year interest. Okay, so pre-completion period interest refers to interest for pre-completion period. Pre-completion period ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರವಿಯನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ PG ಸ್ಟಡೀಸ್, BGSMS, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್.